Yoru, swing the wall with me. Yeah. 3, 2, 1. Nice. Smoking heaven's great stuff. Yep. One heaven. They killed wingman. I'll go plant. Everybody's gonna go both. Watching elbow. Default. Reach blasting screens. Nice. Yes, some of that side hit kind of looks different than what you're used to right now. So we're making a ton of changes with the launch of Act 6 and patch 1108. We see each year of Valorant kind of like a journey. You adapt to new metas and achieve new things. So throughout the year, we monitor and course correct, but sometimes there's larger directional shifts that we need to take, and this is when we do it. We think these changes will force players to think. We're also tuning our rifle sprays to make them a bit more predictable when spraying and transferring target to target. And you won't spend as much time blind or concussed when you're hit by debuff abilities, but you need to act quickly before your window of opportunity is closed. Last but not least, we're updating a couple of our maps. Let's start with Abyss. We're changing the cover on B site to make planning for B main riskier and make playing on the site better for both sides of spike defuse situations. We think the extra cover gives defenders a better setup to hold and also provides safer options for attackers in the post play. We're also making some adjustments to mid that'll provide more options to team who want to fight around that side of the map. And we're shaking up Pearl with some changes to B site, specifically aimed at B long post plant holds to give you more options to hold on site. We want to encourage players to take fights closer to the spike and put their bodies in the line a bit more. And that's everything for maps. But we do have one more exciting thing we want to share. You're gonna have to wait for patch 1110. Watch me. Watch me. Sit back and watch. Sit back. Sit back. Sit back. Sit back. I will take back what is mine. I need a drop. I need this. Thank you. Chamber, what is this behavior, Chamber? A gift. What is this behavior? No prisoners. What is this behavior? Tell me. Here. Away with you. Flash out. Here. Raise 100 tag. Here. From 40 seconds up to 60 seconds. The duration of his stun was also reduced from 3.5 seconds down to 2.5 seconds. However, the stun now stuns slightly faster, with the windup decreasing from 1.2 seconds to 1.1 second. Breach's flash also got a small buff, with the maximum duration increasing from 2 seconds up to 2.25 seconds.
And then for his ultimate, the width has been decreased from 23 meters down to 18 meters. The concuss duration has been decreased from 6 seconds down to 4 seconds, but his ultimate points were also decreased from 9 down to 8. Next up for Fade, the cooldown on her Haunt is increasing from 40 seconds up to 60 seconds, and its active duration has been decreased from 2 seconds down to 1.5 seconds. Then the visibility in near sight from Fade's Prowler has been increased from 5 meters to 7 meters. For Fade's ultimate, the width of Nightfall has been reduced from 24 meters down to 20 meters. Additionally, the deafened and marked effect will now last less time, from 12 seconds down to 8 seconds. However, the decay now remains a consistent 80 damage over that duration, rather than decreasing over time. Next up for Gecko, the cooldown upon reclaiming all of his abilities is increasing from 10 seconds up to 20 seconds. Then the health of Thrash has been decreased from 200 down to 180, the health of Wingman has also been decreased from 80 down to 60, and the concuss duration from Wingman has also been decreased from 3.5 seconds down to 2.5 seconds. Sova's Recon Bolt has had the cooldown increased from 40 seconds up to 60 seconds, and then for Skye, the near sight from her Seekers is also of course being changed from 5 meters up to 7 meters. Finally for the Initiators, we've got some changes to KO. First of all, the cooldown on his knife is increasing from 40 seconds up to 60 seconds. His right click or underhand flash is actually getting a substantial buff, with the maximum flash duration increasing from 1.5 seconds up to 2.25 seconds. Then we also have some stim changes across the board, so for KO's ultimate, the amount of increased fire rate he gains has been reduced from 15% down to 10%. However, he now also gets 10% increased weapon draw speed and 10% increased weapon recover speed when in his ultimate. Next, let's take a look at the duelists, where most of the changes are for things like stuns and slows to feel more rewarding by making them require more precise timing and well-coordinated ability combos. ISO only has the one change. His ultimate has had the range decrease from 48 meters down to 36 meters. Raze also has a small nerf, as she can now be affected by slows while mid-air from her blast pack, so this is to match how the other sort of dash abilities are impacted by slows. For Reyna, the health of her Leer has been decreased from 80 HP down to 60 HP, and the near sight radius from Leer has been increased from 5 meters up to 7 meters. We've also got a number of changes to the stim effect from Reyna's ultimate as well. The faster reload time, increased fire rate, weapon draw speed, and recovery speed are all being reduced down to 10% to make this ability consistent with all of the other stim effects in Valorant. Next, they're changing Neon's sprint to require more thoughtful resource management. The amount of time you can sprint with full battery has been increased from 12 seconds up to 16 seconds. However, it now takes way longer to fully recharge that fuel bar, from 20 seconds up to 60 seconds. Then Neon's Sun is caught up in the across the board changes, with the concuss duration being decreased from 3.5 seconds down to 2.5 seconds. We do also have some changes to Waylay. The hinder duration from her stats rate was decreased from 4 seconds down to 3 seconds. There's lots of small changes to her ultimate too. First of all, it will no longer spawn an after image of herself, and Waylay is no longer pushed back when casting. You will now feel more locked in place in terms of aim rotation and movement speed when casting Convergence, similar to Breach's ultimate. The duration of the hindered status effect from this ability is being decreased from 7 seconds down to 6 seconds, and then the width of Convergence has been decreased from 18 meters down to 13.5 meters, and Waylay now even receives less of a movement speed boost from 15% down to 10%. To I guess counteract all those small nerfs, her ultimate will now pop significantly faster, with the initial windup being decreased from 2 seconds down to 1 second. That brings us to Yoru, who's getting some pretty major nerfs, since his kit has become so effective that it's overshadowing the other duelists and even some initiators. Making changes to make his tools more selfish, encouraging more coordinated team play to achieve his potential. For Gatecrash, the health on the anchor is decreasing from 60 down to 20, and now the smaller audio cue that would play when Yoru teleported away will now also be heard from that location when he uses a fake teleport. The flash duration from his clone is being decreased from 3 seconds down to 2 seconds, and the duration from his actual flash, Blindside, is being decreased from 1.75 seconds down to 1.5 seconds. They also made a tweak to Yoru's flash if it was slightly off screen, since it was more effective than intended. Then a massive nerf to Yoru's ultimate. He can no longer cast flash at all, or set up a clone while using dimensional drift. So he will still be able to activate any already placed clones, and he can still use teleport, but no flash is definitely a huge nerf there. Now for the controllers, where the devs said that this class is in a healthy state, and most of these tweaks are just to bring things in line with the other game-wide changes. So with that in mind, Astra actually has multiple nerfs.
For Gravity Well, the fragile duration has been decreased from 5 seconds down to 2.5 seconds, and the cooldown on that ability has been increased from 45 seconds up to 60 seconds. Similarly, for Nova Pulse, the concuss duration has been decreased from 3.5 seconds down to 2.5 seconds, and the cooldown on her stun has increased from 45 seconds up to 60 seconds. Then the cooldown on Astra's Smoke was also increased from 25 seconds up to 35 seconds. Then there is a minor change to Brimstone where his stim beacon was updated. Both the increased fire rate and increased movement speed have been reduced from 15% down to 10%. Viper has a nerf to the decay damage on all of her smoke abilities. The initial decay would inflict you with 30 damage, now that is only going to be 10 damage. Lastly, for the controllers, Omen has some nerfs, with the cooldown on his smoke increasing from 30 seconds up to 32 hours, but such the intended counterplay. Starting off with Sage, the only changes are to her wall, with each segment having their health decreased from 800 down to 600. The wall will now fortify faster though, originally taking 3.3 seconds and now taking only 2 seconds. Sage's wall is also going to be cheaper after this patch, with the cost being reduced from 400 credits down to 300 credits. Deadlock has a similar change with her wall. The smaller nodes are having their health reduced from 570 HP down to 480 HP, but the wall is cheaper from 400 credits down to 300 credits. She also has her Gravnet cooldown increased from 40 seconds up to 60 seconds, and the stun from her Sonic Sensor now has a shorter duration from 3.5 seconds down to 2.5 seconds. Speaking of her Sonic Sensor, the devs said that they have improved how placeable abilities, so things like Sound Sensor but also even Cypher's Spy Cam, that preview when placing on the map is now going to be more accurate and better aligning with the eventual location of your ability. So they noted that Deadlock's Sound Sensor will move away from the current snappy behavior to a more smooth preview. Killjoy has some changes to both her turret and alarm bot, as they now have a new wind-up effect when Killjoy first re-enters their activation range. The alarm bot has had the reactivation time increased from 1 second up to 2 seconds, and also had its health reduced from 50 down to 20. Then specifically for her turret, the reactivation time was increased from 0.5 seconds to 2 seconds, and the cooldown on the turret when destroyed was increased from 45 seconds to 60 seconds. They did buff the turret movement tagging though, with the value changing from 29.5% up to 50%, and this essentially means that you will get slowed down a lot more dramatically when shot by Killjoy's turret. Moving on to Cypher, where there are some pretty big changes as they wanted to solidify his role as the information guy, taking some power away from his kill setups. First of all though, the spy cam will now appear to nearby enemies even when not being used, bringing it in line with some of the other stealth abilities in the game. On top of that, when the camera is active, there will be a louder, persistent camera audio for enemies within a 12-meter range. In Valorant, one lag can cost the round. With exit lag, you play smooth with no disconnects. Finally, for the spy cam, when it's destroyed, the cooldown is increasing from 45 seconds up to 60 seconds. Then for Cypher's trapwire, it's almost getting a mini rework. First of all, the concuss and tether debuffs have been removed. Instead of those two, a slow will now immediately be applied for enemies crossing the trapwire. The reveal is being pushed back by roughly 0.4 seconds. Originally, the reveal would occur before the trap was fully activated. Now enemies will be revealed when the trapwire has fully activated, and that wind-up time has been decreased from 1.5 seconds down to 0.9 seconds. They've also made it so that now if a player disrespects the trip and moves 4 meters away from the attached location, they will immediately be revealed. So essentially, the concuss and tether have been replaced with an immediate slow. The reveal takes half a second longer than before, unless the enemy disrespects the trip. Finally, for the Sentinels, Vice is seeing some serious nerfs too, since the devs said that countering her has been more difficult than intended, so they're going to adjust her wall and flashes counterplay rules so they're simpler and more consistent for enemies. Firstly, for the smaller number changes though, the health on her Razorvine is being decreased from 40 HP down to 20. Then for Steel Garden, the initial wind-up time has been increased from 3.4 seconds up to 4.4 seconds, and the radius was decreased from 32.5 meters down to 26 meters. They've reworked the trigger logic on Vice's wall, making it easier to bait out. The wall now spawns immediately when an enemy enters and then leaves its trigger zone. Enemies will also hear an audio cue, audible only to them, when they enter the trigger zone. There are massive changes to Vice's arc rows too. First of all, when it's destroyed, the cooldown has been increased from 45 seconds to 60 seconds, and now recalling her flash will always incur a 20-second cooldown. The duration of Vice's flash has been decreased from 2.25 seconds down to 2 seconds, and there will no longer be a sound cue or voice line
for when you successfully flash an enemy. Good hit. They're also making archers destructible after the flash windup starts, rather than being invulnerable. That is all of the agent stuff, but we're also looking at some weapon changes too. The devs said that this is because tap strafing has become the most Match found. Death match. Warm up. யார் இவரா? இவர் தெரியாது bro. சரி விடுங்க இவரை கிக் பண்ணிட்டு நான் வரேன். கஷ்டம் போடலாம். கஷ்டமா காம்பு போடலாம் ப்ரோ. வார்ம் அப் வேணாமா ப்ரோ? இல்ல நேரா வரீங்க. ஓகே தான். போடுங்க பாத்து. ப்ரோ பாருங்க அவர் வேணுமாமா. டெத் மேட்சா போடுறேன் அப்போ. டக்குன்னு போயிட்டு வரேன். டெத் மேட்ச்ல வந்து ஆப் அவுட்லால எடுக்க கூடாது ப்ரோ. மிஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ. இவர் அதை வச்சு அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாரு. Death match. Warm up. ரெண்டு தான் தெரியும் ப்ரோ இவரு தெரியும். நான் கேட்டது தெரியாது. சும்மா Catch your breath. Not that I need to, of course. அவுட்லாலயும் ஆப்லயும் சூப்பரா ஆடுவாரு. Fight. Don't worry, I'll keep them quiet. ஸ்னைப்பர் ஒன்லி தான். ஸ்னைப்பர் ஒன்லியா? அதெல்லாம் வராது ப்ரோ. இதுதான் வருது. இருக்காரு. கீழே இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். Kill. All hacker. இவ்வளவு நேரம் இந்த பேரை படிக்கிறது கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. தெரியுது
இது லாங் இதுல இவ்வளவு ரீகால் ஆகுது. வெளியேட்டி பாருங்க. Target 86. Cancel. ப்ரோ கொஞ்சம் லாங் ஃபைட் எடுத்தோம்னா ஹெட்டுக்கு வச்சா ரீகால் ஆகுது ஒரு ஷாட்டுக்கு. அப்படியா? ஆகுது இப்போ. பக்கத்துல ஓகே, லைட்டா லாங்னாவே பட மாட்டேங்குது ஒரு ஒழுங்கா. ப்ரோ 3 kills. காடி நீ லைவ் போட்டிங்களா ப்ரோ? லைவ் லைவ் தான். என்ன ப்ரோ ஃப்ரெண்டுங்க தெரியாதா ப்ரோ? அவரு லைவ் போடுவாரு. தெரியும். இன்னொருத்தங்க ஸ்பாம் பண்ணாதயா லாங் ரேஞ்சில் அடிக்குது. ஸ்பாம் பண்ணா கரெக்டா போது கரெக்டா ஒன் ஷாட் வருங்களா? Got him. இதுதான் செகண்ட் டைம். Hostile KIA. Never robo मेरे.
போறது யாருன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ரோஷன். One minute remaining. Thirty seconds left. 10 kills remaining. Ten seconds left. Deathmatch. Custom deathmatchல YouTube link. ஹலோ ப்ரோ கேக்குதா? ஹலோ கேக்குது ப்ரோ. திடீர்னு எல்லாரும் சைலண்ட் ஆயிட்டு. ரோஷன் வந்து பேசுவாரு, இன்னைக்கு ஏன் பேசுறேன்னு தெரியல. கேக்குதா? கேக்குது ப்ரோ. பேசலாம் ப்ரோ. ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ப்ரோ. என்னது லைப்ரரி? காலேஜ் லைப்ரரி. காலேஜ் லைப்ரரியில உட்காந்து வேலரண்டா? ரைட். ப்ரோ காலேஜ் வைஃப் இன்னையோட முடியுதா பேட்டில் பாஸ் சின்ன 25 MS கிடைக்கும். எல்லாம் உட்காந்து காம்ப் ஆடுவாங்க. இப்ப என்ன ப்ரோ பண்றீங்க லீஜ்? மைக்ல பேசு ப்ரோ. நீ அமைதியா இரு. ஓ இப்பதான் பாஸ்ட் அவுட்டா? ஜாலியா இரு ப்ரோ. ஒரு பெரிய படிப்பு தான் ப்ரோ.
கூல் ப்ரோ லீஜே. காரைக்கால். ஈரோடு ப்ரோ. எங்க இஷ்யூ இருக்கு என்ன இருக்குன்னு தெரியலையே. Why? ப்ரோ டிகே பண்ணிட்டு திரும்ப கியூ பண்ணுங்க. இல்ல ப்ரோ மிஸ்டர் போஸ் ப்ரோ வெர்டிகலா ஃபோன்ல லைவ் போடுங்க. ஆமா ப்ரோ இதுல தான் வந்து வியூஸ் நிறைய வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஏன்னா தள்ளி தள்ளி பார்க்கும்போது கேமிங் வீடியோஸ் எல்லாம் அப்படியே கண்டினியூஸா வந்துட்டு இருந்துச்சு. சரி அதனால இதுலயே ஹரிசாண்டலா போட்டுட்டு தான் இருந்தேன். பட் இப்போதைக்கு வெர்டிகல் தான் போடுறேன். இல்ல ரெண்டுமே போடலாமான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கான நல்லா கிடைச்சா போடலாம். ரெண்டுமே போட்டான வியூஸ் நிறைய கிடைக்கும். டெய்லி காலையில் ஆடுவேன். இப்போ 10:30 to 12:30 வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ் ஒர்க் வந்துடும். அப்புறம் ஆஃபீஸ் டைம் பார்க்குறீங்களா? ஹாய் ப்ரோ பிங்கு சரியாயிடுச்சு. இன்வைட் பண்ணிருக்காரு பட் ஆட முடியாது. என்ன ஒர்க்குன்னு கேட்டீங்களா? ஆட்டோமேஷன் டீம்ல இருக்க அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர். ஹைபிரிட்ல இருந்தப்போ ஓகே. இப்போ வந்து 5 நாள் ஆஃபீஸ் வர சொல்லிட்டாங்க இந்த வாரத்துல இருந்து. ஆஃபீஸ் வந்து டைடல்லையும் இருக்கு அசண்டாஸ்லயும் இருக்கு சென்னையில். இப்போதைக்கு அசண்டாஸ் போயிட்டு இருக்கோம். டைடலுக்கும் போவோம். அப்புறம் ஆர்ஆர்டி ஆரேபுரம் இருக்கலாம், அங்கேயும் போற மாதிரி இருக்கும்.
போகாதா? மறுபடியும் டிகே பண்ணிட்டு கீப் பண்ணி பாருங்க. இல்ல ப்ரோ நேரத்தை தான் ப்ரோ ஒரு ஏஎஸ்கேவா ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் பார்க்கலாம் ப்ரோ, வரும் ஏதாச்சும் ஒரு மேட்ச். நருட்டோவா? நருட்டோ யாரு ப்ரோ? லீடர் வச்சு ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, கால்ல இருந்தேன், சொல்லுங்க. வில்லியம்ஸ் தான் என்ன அனுப்பியிருக்கீங்க ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, ஜிஎஃப் போடலாம் இல்ல ப்ரோ, நான் ஒர்க்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன், அதனால கால் வராது. என்ன ப்ரோ ஜாலி, வேலையே இல்ல ப்ரோ. எல்லாருமா ஒர்க் பண்றீங்க? ரோஷன் காலேஜ் இவர் தான் ஏதோ ஒர்க் பண்றாரு. இவரு மிஸ்டர் ஃப்ரோஸ்க்கு மேரிடுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் ப்ரோ மேரிடு தானே? ஆமா ப்ரோ, 35 வயசு, 35 இயர்ஸ் ஓல்டு. ஒரு பையன் இருக்கான், ஸ்கூல் போயிட்டு இருக்கான். ஆமா ஆமா, இவரு 3 மணிக்கு இப்பதானே இவரு 3 மணிக்கு எத்தனை மணிக்கு ப்ரோ போவீங்க? ஸ்கூல் 1 மணிக்கு பையனை கூப்பிட போனோம். 1 மணிக்கு பாத்தீங்களா? உங்களுக்கு என்ன இல்ல, இன்னைக்கு வைஃப் கூட்டிட்டு வந்தாங்க, நான் ஆபீஸ் போய்டுவேன். ஓ ஓகே ஓகே. எனக்கு 25 தான் ப்ரோ. இவரு 30யா? இவரு அப்ப மேரிட் நினைக்கிறேன். மேரிடா ப்ரோ? சொல்லுங்க ப்ரோ. வேலரண்ட்ல மீட் பண்ணா ஒரேடியா இந்த மேரேஜ் லெவல்ல இருக்கிறவங்க, இல்லைன்னா 10 வயசு 12 வயசு பசங்க. எனக்கு கத்து கொடுத்ததே கல்யாணம் ஆன பசங்க தான். இப்போ நான் இது 1 இயர் கிட்ட தான் ஏதோ ஆடிட்டு இருக்கேன். எனக்கு கத்து கொடுத்து ஆரம்பிச்சு வச்சுட்டு அவனுங்க இப்ப போயிட்டானுங்க, இப்ப விளையாடுறது இல்லை அவனுங்களுக்கு. ஆனா மொத்தமா ஆரம்பிச்சேன் ப்ரோ, இப்ப எல்லாம் கல்யாணம் ஆகி பிரிஞ்சு போயிட்டானுங்க ப்ரோ. கல்யாணம் அப்புறம் வர மாட்டானுங்க ப்ரோ. அப்படி இல்ல ப்ரோ, இப்போ அவங்களாம் காலேஜ் படிக்கும் போது ஆடி இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் ஒர்க்குன்னு ஒரு லைஃப் போகும்போது அப்படியே கொஞ்சம் மாறிடும். இதே உங்களை மாதிரி மேரிடுனா ஃப்ரீ ஆயிக்கலாம். நானும் அதே மாதிரி சொல்லும் போது எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு, லைப்ரரியில உட்காந்து கேம்லாம் ஆடி இருக்கோம். கால் ஆஃப் டியூட்டி வந்து நாங்க லேண்ட் பார்ட்டி எல்லாம் பண்ணுவோம். காலேஜ் லைப்ரரியில எல்லாரும் லேப்டாப் எடுத்துட்டு போயிட்டு ப்ரோ இவங்க 2 பேருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன், கால் ஆஃப் டியூட்டி லேண்ட் இதெல்லாம். நாங்க அந்த கால் ஆஃப் டியூட்டி 4 இருக்கு இல்லையா, அந்த அதுல நாங்க தெரியும் ப்ரோ, லேண்ட் பார்ட்டி மாதிரி போட்டு எங்களுக்குள்ள டீம் பிரிச்சு நாங்க அப்படியே ஆடிட்டு வெறித்தனமா ஆடுவோம் பயங்கரமா. வீக்கெண்ட் ஆனா ஃப்ரெண்டு வீட்டுல போயிட்டு அங்க போயிட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து டீம் போட்டு ஆடுவோம். ப்ரோ அப்படி இல்ல ப்ரோ, ஃப்ரீ டைம்ல விளையாண்டுக்கலாம், இல்ல வைஃப் வேலைக்கு போயிட்டாங்கன்னா விளையாண்டுக்கலாம். ஏன் ப்ரோ உங்க வைஃப் ஒர்க் போறாங்களா? இல்ல ப்ரோ, வீட்டுல தான் இருக்காங்க. திட்டு வாங்கிட்டு தான் இருக்கேன், பயங்கர சண்டைலாம் வரும் இதனால. இருந்தாலும் சமாளிச்சு ஏதாவது வீட்டு ஒர்க் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு, வீட்டு ஒர்க்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண, சரி நான் இன்னைக்கு இது பண்ணி கொடுத்துறேன், என்ன ஒரு 1/2 மணி நேரம். நைட்டு 10:30 மேல விளையாட விட மாட்டான். நான் வீக்கெண்ட்னா கொஞ்சம் கேட்டு ஆடுவேன். ப்ரோ நல்லதுதான் ப்ரோ. நீங்க ஸ்டோரி கேம் விளையாண்டீங்கன்னா கூட பிரச்சனை இருக்காது. இது விளையாடும் போது யாராவது டிஸ்டர்ப் பண்ணா நம்ம கோவமாயிரும். அதனால தேவையில்லாத பிரச்சனை தான் ரிலேஷன்ஷிப். ஆள் வச்சுக்கிட்டே சமாளிக்க முடியல ப்ரோ, அதான் கேட்டேன். வைஃப் வச்சுட்டு இது கூட நான் ஒர்க்குன்னு வெளியே வந்துட்டேன், ஒர்க் முடிச்சுட்டு கூப்பிடுறேன்னு ஏமாத்திடுவோம் ப்ரோ. மேரேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா இதுக்கே போன் வந்துட்டே 4 நிமிஷம் போயிடுச்சு.
5 minutes பாப்போம் 5 minutes வரும் வெயிட் பண்ணு இதுக்கு முன்னாடி 15 minutes வரைக்கும்லாம் எடுத்திருக்கு வேற ஒரு டீமுக்கு அவ்வளவு நேரம் சொல்லிருக்கானுங்க வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு 5 minutes வரைக்கும் பாருங்க 30 seconds வெயிட் பண்ணி பாப்போம் Match found. வந்துருச்சு பாருங்க 5 minutes மேலே ப்ரோ ஆச்சு 15 minutes சொன்னாங்க அது என்ன இன்னொரு சர்வர் மாறுமே அந்த சர்வருக்கு ஏற மாறிற போகுது ப்ரோ இந்த ரோஷன் 10 winning streak வச்சிருக்காரு அப்படியா அப்ப அடுத்து இதா பிளாட்டினம் நினைக்கிறேன் செம கோல்ட் தான் ஆமா நானு போன வீக் தான் ப்ரோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்ப சில்வர் 1ல தான் இருந்தாரு இப்ப சில்வர் 3 ஆமா ஆமா 10 மேட்ச் வின் பண்ணிருக்காரு ஹெட்ஷாட் 15% ஆமா ப்ரோ எனக்கு ஏம் வேற கொஞ்சம் கரெக்ட்டா இல்ல சைஃபர் எடுத்தாலும் இப்ப அடிக்க போறாங்க என்ன ப்ரோ டூயலிஸ்ட் எடுத்து விட்டுறீங்க இங்க தான் எடுக்கணும் ரோஷன் டூயலிஸ்ட் எடு ப்ரோ ப்ரோ இந்த மேப் 50-50 தான் நம்ப முடியும் ஃபுல்லா இது மாறி நான் சைஃபரை தான் எடுப்பேன் ப்ரோ இந்த மேப்ல சைஃபரா சைஃபர் எடுப்பேன் இப்ப சைஃபரை தான் நெஃப் பண்ணிட்டாங்களே ப்ரோ இப்ப மாட்டினா ஹாஃப் செகண்ட் மேல காமிக்காது பேஜ் எடுக்கும் டெட் 2 சென்டியா வேணும் நீங்க ஆர்டரிங்களா பேஜ் எடுத்துக்கவா 2 வேணும் ப்ரோ ஆமா ஆமாமா 2 வேணும் 2 இருக்கு சரி ஓகே You have good taste, my friend. பேஜோட வால்யூம் தான் பஃப் பண்ணிச்சு என்ன பண்றாங்க என்ட்ரி எதிர்பார்க்காதீங்களா கம்மி பண்ணிருக்கானுங்க ப்ரோ என்ட்ரி உனக்கு நான் ரிவீல் நான் தரேன் ப்ரோ அட்டாக்கிங் தானே ஏ சைட்ல எல்லாம் பயங்கரமான ரிவீல் இருக்கு ஒரே ஒரு ரிவீல் மட்டும் கத்து வச்சிருக்கேன் If you die today, I will remember you forever. It has been an honor. ப்ரோ கிளாசிக் ஸ்கின் வாங்கி இருக்கீங்களா மிஸ்டர் ஹோஸ் ப்ரோ உங்களுக்கு யாருக்கு கிளாசிக் ஸ்கின் A gift. நல்லா இருக்கும் இது அது என்ன 4 செகண்ட் மேஜிக் பாக்குறீங்களா ப்ரோ தரையில அடிச்சா எங்க போகும்ட்டு ரிவீல் எங்க மட்டும் ஆகும் பாருங்க ரிவீல் பாத்தீங்களா ஐயோ உடைச்சானே கஷ்டம் சைஃபர் சைஃபர் ப்ரோ ஹீல் சைஃபர் சைட்டா இல்ல சைஃபர் மிட்ல பீல ப்ரோ இருங்க One enemy remaining. Bro, plan. சைஃபர் அங்க தான் தேவலமா வால் சைஃபர் ஹெவன் தான் வருவான் அப்போ ஃபைட் எடுக்கலாம் Your tactics failed. Teleport's ready. Nice killing bro. Continue to give us vision, Sova. யாரு ப்ரோ பிரீச்சுக்கு நல்ல டேமேஜ் கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க That's a good spot. Post precise headshot. ஓகே சேஜ் மீறி கொடுத்தாருன்னு நினைக்கிறேன் 26 தான் கொடுத்திருக்கு இல்ல நான் 30 சைஃபர் இருக்கும் ப்ரோ இது வச்சிருக்கீங்க டார்க் இல்ல ப்ரோ அதே டேபிள் போடுங்க ப்ரோ இருங்க கிளியர் பண்ணி தட்டோ இங்க ரிவீல் எடுத்து பாத்துட்டீங்க கேமரா டிக்கே போட்டான் ரைட் பாரு ப்ரோ பாக்காத ப்ரோ மேட்ச் வின் பண்றதா நான் என்ன ப்ரோ பண்றது One enemy remaining. வால் போடல
ஓகே 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 ஸ்லோவா பாக்குறாரு இவரு இல்ல தூக்கிட்டு Flawless. We all did our part. சைஃபர் கேம் எப்படி இவ்வளவு தூரத்துல போட முடியும்னு Reloading. We won because we were focused. Keep that. இங்க போட்டிருக்கான் ப்ரோ சைஃபர் கேம் இவ்வளவு லாங் எங்க ப்ரோ நான் பிக் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. போலாம் ப்ரோ போலாம் எங்க ப்ரோ போட்டிருந்தா அவன் டக்குன்னு அந்த இது ஆரம்பிக்கும்ல ப்ரோ இந்த லைன்ல இருந்து போட்டா டக்குன்னு போடலாம் இங்க ப்ரோ Out of charges. மேப்புக்குள்ள போயிடுதா இவன் செட் இங்க That மேப் works. எடுத்துட்டு இருந்ததுதான் நான் லெவல பாத்து என்ன ப்ரோ எல்லாம் சி சைடுல காமிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஒரே ரிவ்யூ போட்டா படுத்து போடுங்க சீதலாம் பிரீச் சீதலாம் பிரீச் ப்ரோ ஷாட்ல இருக்கான் அடுத்து கவர் இல்லாம அடிச்சிட்டோம் ப்ரோ க்ளோ என்கிட்ட இருக்கு ஹோல்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ டிஜே They found my track. backstab Teleport's ready. entry ரெண்டு பேர் சேஜும் பேக்ஸ்டாப் சைஃபரும் பேக்ஸ்டாப் செல்ஃபி பண்ணிக்க ப்ரோ My ultimate is ready. Last player standing. You fought well. No peeking. ஸ்கூட் கேக்கல ப்ரோ ஷாட்ல இருந்தாங்க யார் இல்ல ரெண்டு பேருமே ஒரே டைம்ல வந்தாங்க ஷார்ட்லயே வந்தா ரெவ் பண்ணலாம்னு பார்த்தேன் ஷாட்ல ஓகே பரவாயில்லை They're just batteries. And I need a Can someone get this? Reloading. ரீவர் எக்யூப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க Could I have a drop? ரீவர் எனக்கு Thank A you. gift. Need a drop. ஓ இதான் இங்க போலாம் Here. சீக்கிரம் ரிவீல் தெரியாது Here. பேங்க் ட்ரிப் இருக்கா பிரீச் ஐயே மேலே ஏறி நிக்கிறான் Reloading. Still in sight. Reloading. எபிலிட்டி எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டேன் Here. Teleport's ready. Deploying drone. வால் போட்டு Barrier created. ஆள் திரும்பவே மாட்டேங்குது கேம் ஒரு மாதிரி லேக் ஆகுது Light planted. Here. Scanning ahead. There they are. மேலே ஜெட் ஹெவன் One enemy remaining. No more to oppose us. On my mark. My As much ult as is this ready. world hurt me, it's mine, and I will kill to defend it. That's a good spot. Here. யாராவது வெளியே போகும் அப்ப டேக் ரிவீல் போட்டா In we go. ஸ்மோக் போட்டா தெரிஞ்சிரும் ப்ரோ சரி வேணாம் போ வீல வால் போட்டான் சரி இங்க ஏனே நம்பட்டும் அப்புறம் இங்க இருக்கான் இங்க ரீகான் உடைஞ்சிருச்சு ஏ மெயினுக்கு வெளியே இருக்கான் சைஃபர் இங்க சீல
One enemy remaining. ரீச் 7 இருந்து வருவான். Flawless. They're starting to panic. I can feel their pulse quickening from here. That works. bro இந்த வால் இது திரும்பவே மாட்டேங்குது bro எனக்கு சி அழுத்தினாலும் ரைட் கிளிக் லாங் பிரஸ் அதான் நானே போய் திரும்ப போட்டாதான் போகும் Like I never left. Yeah, reveal Marichia. I know exactly where you are. There. Garage வெளிய sage. யார் bro There. டைமண்ட்லாம் போய் இருக்காங்க ஆப்போனன்ட். One enemy Return to remaining. dust. இங்க வரா என்கிட்ட வரா. டிரைவ் பண்ண முடியாது இந்த விண்டோ. சேவ் பண்றானே சேவ் பண்ணு. சி போய்டா. கீழ இருக்கு. Listen up, you muckers. If I don't get back up, just give me a nudge. I might இந்த not be river dead. உங்களோட Just தான் taking the kit. ஒயிட் கலர் தான் bro இருக்கு. A gift. Oh shite! I lost my pet rock. ரிவீல் பண்ணு அல்ட் போட்டு ஏஸ் அடிக்குது மூணு பேர் Spike down A. Off your feet! You had your fun. நைஸ் My turn. Last Spike player down. standing. Spike down A. இன்னொருத்த க்ளோஸ் பண்ணிட்டான். இங்க அதிகமா இருக்கு. Where's it in it? Reloading. I can't be away for long. Let's send this. Reloading. Could have Need a a drop. drop. Can someone get this? That's a good spot. ஹீரோ இருக்கான் Need a drop. Thanks. ஒரு கண்ணு நீங்க வாங்கிக்கோங்க அவர்கிட்ட காசு இருக்கு ப்ரோ இது யாருக்கு வேணும்? bro bro கேளு bro. Does anyone have funds? நீங்க அவ்வளோ காசு இருக்கு You will not kill my ally. சாரி bro அவசரத்துல போட்டதால இப்படி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் என்ன சொல்ல bro? சீல ட்ரிப்ஸ். அதாவது கராஜ்ல அடிச்சிட்டேன். சீலவே இருக்கும். சீலவே கராஜ்ல ட்ரிப். bro அங்க வேணா கராஜ் செஞ்சிருக்காங்க. Spike down mid. லேக் ஆயிடுச்சு ப்ரோ
Left out. Hey, backside. Last player standing. 80. Reach 80. These guns we use are okay, but I will also bring my own. No offense. Can someone get this? That works. bro, 160 எல்லாம் போதே 200 வைஃப் என்ன பண்றாங்க? இல்ல ஒரு AFK இல்ல. அவன் ஏவே ரஷ் ஆப்போசிட். Spike down A. I got the spike. நான் ஆப் இருக்கே ப்ரோ அங்க ப்ரோ. ஸ்லோ ஜெட் ஏல. Sorry, not sorry. My ult is ready. Drop in a smoke. See போங்க நான் தர சொல்லி கிளியர் பண்ணிட்டு வரேன். Spike planted. அவன்கிட்ட ஸ்மோக் இல்ல லாங் லைன் தான் அடிக்கலாம். One enemy remaining. My ult is ready. ஆப்போனன்ட்ல 2-3 பேருக்கு மேல டைமண்ட் ப்ரோ. ப்ரோ ஆப் வச்சிருக்கான். 2-3 பேர் டைமண்டா? ஆமா அங்க என்னோட கண்படி பாருங்க. அப்புறம் இன்னொரு கண்படி குரானாமி கன்னு ஆப்போனன்ட் தானே. அதுவும் டைமண்ட். Okay, quick break. ஓ நான் இட்டு கொடுத்திருக்கேனா? சில்வர் கோல்ட். Take aim, Zenfire. Let's not complicate it. கொடுத்திருக்கேன் ப்ரோ. Can someone get this? 18 HP ல இருந்திருக்கா. Thank you. ப்ரோ அது நான் ஸ்பாம் பண்ணேன். ஆப் யார்? ரிவர் தான். Can someone get this? Need a gift. அது வரமா. இருங்க ரிவீல் வந்து மெயின்ல போடுங்க. ஷார்ட்ல லிங்க்ல இருக்குமா? மூணு பேர். யோ ப்ரோ அவரு பிக் எடுக்கிற ஹெல்ப் பண்ணுவோம். சேஜ் இருக்கான். வெயிட். ஹைப்பர் சிக்னல். இன்னடி வாங்க வால். என்னையா பிளான்ட் இது? இந்த பேர் தான் இருக்காங்க. That's not ready. One enemy remaining. Flawless. You know, I could just outlive them. Nah, bullets are quicker. That's a good spot. நீங்க போட்டுருவீங்கன்ட்டு எதுக்கு பரவாயில்ல ப்ரோ. திடீர்னு அந்த சைஃபர் Weapon here. இவனுக்கு நினைப்பானுங்க இந்த சோவாக்கு ஒரே ரிவில் தான் தெரியும். Teleport's ready. Get out of my way. ஃப்ரீ தான். ஏல ரெண்டு பேத்தை போட்டேன். ஆனா வந்துருப்பானுன்னு நினைக்கிறேன். ஆப்போனன்ட் ரிவைவ் பண்றியா? One enemy remaining. Teleport's ready. Flawless. ஆப்போனன்ட்ல நல்ல
Last round before the switch. Last call for all the things we need to kill him with. Fire up! That works. Breach இருக்கானே விண்டோல ரெண்டு பேர் நிக்கிறோம். ரெண்டு டோர்ஸ்க்கு That's not ready. ரெண்டு பேர் நிக்கிறோம். லைன் போட்டு புஷ் பண்றோம். இவ்வளவு தைரியத்துல வரோம் சார். லைன் குங்குற தைரியத்துல வரோம் bro. நாங்க ரெண்டு பேரும் இங்க இருந்து விண்டோல போடுறோம். சேம்பர் அடிக்கவா? Revealing area. ஐயே. My ult is ready. மறுபடியும் பிரீச் வரான். Reloading. bro இரு ரிவைவ் பண்ணிக்கலாம். Here. யோ bro கீழே இருக்கானுங்க. bro ரொட்டேட் ஆயிருங்க. Teleport's ready. A clear bro. க்ளோஸ்ல இருக்கான். கீழ இருக்கான் சைஃபர். Your duty is not over. Thank you. Spike is down. Spike down mid. Last player standing. 30 seconds left. One enemy remaining. Refreshing. Clutch. Brand new that one. வாளே திருப்ப முடியல bro. வாள் தப்பா போச்சு. Switching sides. Reloading. Weapon choice. It is so personal, no? You pick a gun and it tells me who you are. bro அந்த கிளாசிக் கொடுங்க. யாரு இந்த கிளாசிக்னா ஸ்டெரிட்டிலே விடுவோம். வாள் ரைட் கிளிக் பண்ணாலும் திரும்ப மாட்டேங்குது. அப்படியே வச்சாலும் திரும்ப. இல்லனா ஒரு Teleport's ready. வீலே வால் போட்டுருவா. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் எதுக்கு வால்? ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட். Who will I spot first? A gift. ஏ ஷாட். ஐயோ உடைச்சானுங்க. bro ஏ ரஷ் Spike down A. bro 78 bro cypher 78 breach 78. One enemy remaining. ஹீல் வாங்கிக்கோ. அவன் மெயின்ல தான் இருக்கான். It's a shame you had to die, but you are not part of the bigger picture. Reloading. The enemy only looks composed. Their hearts tell a different story. Can someone get this? என்னது bro? கார்டியன்ஸ் கார்டியனுக்குலாம் இல்ல bro. இவர்ட்ட கேளுங்க. இவர்ட்ட க்ளோட் இருக்குன்னு கேளுங்க. நம்ம வேண்டல. That's a good spot. எங்க bro? காணோம். சீலிங் காணோம். ஏவா? இல்லையா? இல்ல. ஒரு ஸ்பானுக்கே போய் கராஜ் வரானுங்க. கராஜ் வெளியே. டிடி ஆன். பி வாசல். Here. இந்த விண்டோல ஜெட். Here. Too far. No peeking. ஜெட் அடிப்பான். ஐயோ இறங்கி. Last player standing. 30 seconds left. B bro ரெண்டு பேர். Spike planted.
Okay, which gun to pick this time? 180 200லாம் போகும். ஓவருக்கு மேல இருக்குது. Can someone get this? So Focus now. Eyes off me. That works. See area. Smoke on. See the spike to drop. இங்க ரிவீல் மேப் போட்டு போயிருக்கு. bro garage Triple garage பண்ணு. Take flight. Teleport's ready. entry. A60 Trap destroyed. Spike planted. Last player standing. No peeking. They don't have a single life worth saving. Thing in that 100 200 range. Reloading. ஐடியாலாம் இல்ல ப்ரோ. ஹோல்ட் பொசிஷனை ஹோல்ட் பண்ணி வெயிட் பண்ண வேண்டியதுதான். கராஜ்ல ஸ்மோக் போட்டு. இன்னும் ஒரு வால் போடலையா? வெயிட் பண்ணி இருக்காங்களான்னு பாக்குறேன். சைஃபர் ஒருத்தன் தான் விண்டோல இருக்கு. Again. ஏல ஃபிளாஷ் They found my trap. Chamber. Spike planted. Enemy spotted A. Refreshing. That's three. My ult is ready. Last player standing. See beta. Please do not mistake my smile. I take this all very seriously. There. Need help? Bonne chance, mes amis. Need help. Enemy spotted mid. Need help. Need help. Need help. Mid. There. That's a good spot. ரன் ஐயோ சி வந்துட்டாங்க. Back like I never left. Last player standing.
stay alive. I want their life, not yours. சிசி ப்ராசஸ் செட் பண்ண வரும் தெரியுமா? பீல ஃபேஸ் பண்ணிட்டு டக்குனு பீல That works. இங்க ரெண்டு பேரு ஷார்ட்ல ரெஸ்ட் பண்ணு. You had your fun. My turn. சிசி போறான் எல்லாம் சி போறான். சேஜ் சி ஜெட் சி. பிரீச் போயிட்டானான்னு வேற தெரியல. இல்ல பிரீச் நடுவுல எங்க இருக்கும். ஜெட் சேஜ் மட்டும். ஜெட் பிளான்ட் அடிக்கிறான். Spike planted. Headshot. Your duty is not over. கண்ணு இங்க இருக்கு. இன்னொரு பிளேன் Reloading. One enemy remaining. long. Reloading. Last player standing. ஸ்மோக்குல மெயின்ல லெஃப்ட்ல. செம்ம லேக் ஆகுது. 130 பிங் 100. Random shot to headshot level. If you are not doing well, keep trying. We must keep up appearances. Reloading. நான் கண்ணு என்ன வச்சீங்க? நான் புல்டாக் வாங்க. ஆடு ப்ரோ புல்டாக் ஆடு. சி வண்டில ஆடு ப்ரோ. வச்சீங்க என்கிட்ட காசு. மிஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ. A gift. புல்டாக் கண்ணே இல்லாம ஆச்சு. வெல்சர்க்கா Nobody care. புல்டாக் Pew pew. You will not kill my ally. கண்ணு Spike planted. சேஜ் கராஜ் வெளியே சேஜ் கராஜ் வெளியே. ப்ரோ பின்னாடி ஏறு ப்ரோ லைட் ப்ரோ மட்டும் தான் ப்ரோ ஏல. One enemy remaining. Last player standing. சிடில இருக்கான். ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்ற? சேவ் பண்ணி டைம் ஆச்சு. இங்க வரைக்கும் வரும் ப்ரோ. அவன் சுத்திட்டு போயிருக்கான். Clutch. My ult is ready. Find the weakest link and kick him in the shin. Reloading. Yeah, ulti waste bro. Tata, என்ன ப்ரோ சொல்றான்? எங்க போறேன்னு கேக்குறான். That's a good spot. சில சவுண்ட். லாங் லூஸ். கராஜ் வெளியே சவுண்ட். கராஜ் இல்ல பேக் இது போட்ற வால். ரீலே லைட் வச்சிருக்கான். பி வாசல்ல.
Bro, எல்லாம் அல்ட் போட்டு ரீச் அல்ட் வச்சிருக்கான் பாத்துக்கோ. பி வெளியே நிக்கிறான். பி வெளியே நிக்கிறான். ஆமா ஆமா. பி வெளியே நிக்கிறான். வால் போட்டிருக்கேன். அவன் வடக்கு வெயிட் பண்றானுங்க ப்ரோ. 3 பேர்ட்ட அல்ட். ப்ரோ ஷாட்ல ஷாட். ஏ Shit. Spike planted. Enemy down. I know exactly where you are. Bro, wall bang down. Blind put. Back like I never left. Last player standing. Team Ace. ஃபேக் பண்றானுங்க சைபர் டிவில விட்டு போட்ஸ் கொடுக்க சொல்லி. Once more into battle. I'm not tired. Are you? They are so dead. ஓடி நம்ம எடுத்தா அப்புறம் அவனுங்க எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. That works. யாருமே ஆடல ப்ரோ அவங்க ரெண்டு. In we go. Here. Drop in a smoke. சைபர் பண்றதா இருக்கீங்க. சீல சைபர் பண்றதா. ஏரியா ப்ரோ ரெனா. என்ன ப்ரோ ஏ லூஸ் பண்ணீங்க ப்ரோ. ஓடி நச்சு உட்கார்ந்துக்க ப்ரோ இல்ல. ஏல பாக்ஸ் கிட்ட இருக்கு. இங்க இருந்தேனா கண்டுபிடிச்சறாங்க இங்க. நீங்க நானும் ஏல இருக்கு. ப்ரோ ஏறாதீங்க ரோஷன் ப்ரோ. You're done. Teleport's ready. சத்தியா ப்ரோ சொன்னானா ப்ரோ கராஜ்ல கேட்காம ப்ரோ போறது இங்க இருக்கான். Enemy spotted A. Taken out. ஜெட் கராஜ் வெளியே. பீலன்ட் வரான் பீலன் சைபர் ப்ரோ சைட். Spike planted. வால் உடைஞ்சிச்சு. No more secrets. ஜெட் அன்னோனே அவன் லாங்ல இருந்து அல்ட் போட இருப்பான் ப்ரோ. ரீச் பாத்துக்கலாம். ரீச் பண்றேன். Scanning ahead. ரீச் அண்ணா டேக். Last player standing. Shut down. நம்ம ஓடிங் தான். 37 breach. If you must fall, Reloading. then fall near me. Reloading. Can someone get this? Spectres. Could I have a drop? Thank you. வெயிட்டுக்குள்ளே ஆடுவோம் ப்ரோ. ஹோல்ட் பண்ணியா கவர்ல வெயிட் பண்ணு. வெயிட். பொறுமையா. A gift. லூஸ் குத்து மாதிரி ஒரு ரிவீல் போட்டேன். இந்த ரிவீல்ல ரிவாக இருக்கு. ப்ரோ செட்டிங் இஸ் தான். சி மேபி இருக்கலாம். வால் பேங்க். Away. சி கேர்ஃபுல்லா இருங்க. Heal. Enemy spotted. Healing safe shield. 80 எழுப்பிடுவானே. You will not kill my allies. Be at peace. One enemy remaining. Right here. Spike down. C. Spike spotted. Match point. It's been grand, but I've got places to avoid and people. முன்னாடியே நான் வால் பேங்க் Reloading. வாங்கி கொடுங்க.
அவனே ஓடி That's a good spot. Reloading. ஃபர்ஸ்ட் நாம தான் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் அவன் நம்மளோட இருந்தான். ரீச் அல்டிமேட் ஃபைட் ட்ரெஸ் பண்ண வைட். சியா. Drop in a smoke. இது For you. ஏல க்ளோவரா க்ளோ So close. Cutting their vision. ப்ரோ ஏல இருந்து க்ளோவர் வரும் ப்ரோ. Enemy No, no, no. ஏ பிளான்டிங். ஏ பிளான்ட். Spike முடிஞ்ச ஒரு ரஷ். planted. They will cover. Your duty is not over. Reloading. I'm too far. No peeking. One enemy remaining. You had your fun. My turn. One enemy சீவஸ் remaining. பாருங்க சீவஸ். ஒருத்தர் டிப் பண்ணுங்க. No fireworks today, I'm afraid. Defenders win. I love this team. ப்ரோ இவங்க தெரிஞ்சவங்க I'm lagging so much. Lagging. தான் இவங்க வேணம் ப்ரோலாம் தெரியுமா? Hello, Rakesh bro. Hi bro. ப்ரோ போயிட்டாங்க. Ping issues are again. அவரு ஏன் போயிட்டாங்க? நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வரேன் ப்ரோ. ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வரேன். ஓகே. Internet issue. So I'm restarting.
காம்ப் ஆடல ப்ரோ. காம்ப் ஆடல ப்ரோ. கிளம்பிடுவேன் நான் இப்போ. 12 மணிக்கு கிளம்பிடுவேன். ஐ வில் லீவ் பை 12. இங்க பரவாயில்ல இப்போ. அவங்க வராங்களா இல்லையா? அது தெரியல ப்ரோ. நீங்க ஆடுங்க வேணா. நானுமே ஆக்சுவலா 12 மணிக்கு கிளம்பிடுவேன். நீங்க ஆடுங்க. இல்ல ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, நான் கேட்டு பார்ப்பேன். இல்ல நானே இப்போ 12 மணிக்கு கிளம்பிடுவேன். ஸோ அதான் நீங்க ஆடுங்க. நான் இன்னைக்கு சும்மா டெத் மேட்ச் மட்டும் ஆடிட்டு நானும் கிளம்பிடுவேன். பை. ஓகே ப்ரோ, பை. பை. Match found. Death match. Warm up. You're here to do, and we won't have a problem. Fight! Vamos! All right. Adios. Confirmed kill.
One down. Ten kills remaining. Bueno. Five kills remaining. No veo nada. Con los guayos. One kill remaining. Thank you.
He ranked from gold 2 to gold 1. Tiny on YouTube. Rakesh, Ashwin, KSJ, BG bro. Thank you. Thank you for watching. Thank you for subscribing. See you all tomorrow. Until then, it's bye bye from Mr. Flops. Thank you.